watching Nice TV, the home of joy. Kunyitogeni metha-inĩ ya mũro ciandĩte wega themwe na niĩ ndoka nĩgetha ngũmenyithie marĩa mathiĩte na mbere kũhanĩka thĩinĩ wa bũrũri ona ningĩ nja wa bũrũri kana ũtũrũmĩrĩre nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria nĩyo wathiĩ Facebook nĩyo Nice TV Kenya, mũciĩ wa gĩkeno, na Instagram nĩyo Nice TV Kenya, wathiĩ mwena wa YouTube Nice TV Kenya, na mwena wa WhatsApp no ũgere mwena ũcio wa WhatsApp o text kana ũtũme ndũmĩrĩri yaku nguhĩ kũgerera 0728 788 660. niĩ ngetwo Njogu wa Wanjiku, maya nĩmo tũkũharĩrĩirie. Muthenya wa ira munini wa mutongoria wa bũrũri William RUTO ni aracemanirie na mbeũ njithi mwena wa Kareni na kũmoria makorwo makinyitithania na siasa cia bũrũri na makorwo makiregana na atongoria arĩa mena ukabira. Kikao hiki, vijana wetu wa taifa la Kenya, hamjambo. Hamjambo tena. We are building a national movement. We are building a national party because there is no way, good people, there is no way a tribal party can sort out the challenges we have. There is no way a leader who thinks about his tribe and about its community will ever get us a solution that is going to satisfy the people of Kenya. Because there is no Kenya for any tribe. Kenya belongs to all of us. And I have challenged my competitors that if they are really serious, that they have a plan, that they have a program, that they have an agenda for Kenya, the place to begin is to have a vehicle that has the capacity to be able to handle the challenges that face Kenya. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ amemba amwe a kĩama kĩa UDA nĩ maugĩte atĩ rĩu kĩama kĩu nĩ kĩrakorwo gĩkĩenderera amemba amwe gũkĩra arĩa angĩ. Amemba amwe nĩ mekĩrĩte mũkonde atĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Samoei Ruto nĩ akoretwo akĩenderera amemba amwe na kũrĩa maugĩte nĩ mekuma kĩama kĩu ona kĩaga gũcenjia. UDA party leader William Samoei Ruto has pronounced himself on various occasions how the party is for the hustlers and the party will be built by the hustlers, and we have always believed so. Therefore, we are surely shocked and dismayed and disturbed to see the party leader pronounce himself on some of the candidates he will support in the Murang'a County Monday this week. We find this unacceptable, undemocratic, subverting the will of UDA supporters, and more making the UDA party of the elected leaders and some of the rich persons in it. We are equally concerned of such a move
is only perpetrated in the Mount Kenya region. And looking back on how Jubilee party primaries were bungled in 2017, we are not ready for this again. Tũgĩthiĩ na mbere riboti ĩngĩ ya mwanya nĩ atĩ atongoria nĩ morĩtio gũkorwo makĩnyita mbaru mbeũ njĩthĩ nĩguo kũhũrana na wagi wa mawĩra thĩkũ bũrũri-inĩ. Ũũ gũkĩte thutha wa mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia kwamũkĩra mathomo ma mawĩra ma moko. Thirikari niko na workshop place nitawo jikaze, naweza sema ni appreciate sana. Sasa nafanya vizuri nalipo. Tuko na majamaa wenye tunafanya nao kazi, hatukosai nao. Chenye nilikuwa nimebakisha sasa hizi ndio nimekava, naweza kutengenezea mlango, madirisha na mkits ukitaka unaweza nitia kazi anytime. The short program NITA offers is a 3-month program, and they progress to industrial attachment, then they do government trade test grade 3. What happens to a young man who do not even have a basic certificate like ACPE or KCSE? What about them? Anytime the government calls for recruitment, be it for police officers or KDF, or even advertisement for jobs, they do not qualify. I do not want to probably pursue the line members of parliament, single constituency are following, the line of bursaries for secondary schools and universities. And I said, because I'm dealing with affirmative action, I want to take our hopeless young men who are in the street and give them an opportunity to get a technical skill. Uthiĩte na mbere gũkorwo ũkĩamũkĩra mohoro maya wega kwa wega kũrĩa tũrakũona no ũkorwo ũgĩtũrũmĩra mwena ũrĩa wa Facebook live nĩyo Nice TV Kenya mũciĩ wa gĩkeno. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari rĩu nĩ ĩhotorete kũgũra irio kuma kaunti-inĩ iria cigethaga irio kwa wĩingĩ nĩguo gũtwarĩra kaunti iria cigomeirwo nĩ ng'aragu nĩ kwaga irio ũndũ ũmwe na maĩ. Minister wa Devolution Eugene Wamalwa arĩtie ũũ thutha wake kũgenera kaunti ya Nyandarua arĩ nĩ imwe cia iria kaunti ciĩrutĩire gũkorwo cikĩheana ũteithio wa irio. Ndeto ĩno yũkĩte o rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri anĩrĩire kũgomerwo kwa ng'aragu nĩ kũrĩ kaunti 20 kũrĩa itongoretio nĩ kaunti ya Wajir, Mandera, Turkana, ũndũ ũmwe na Taita Taveta. Kubaliana ya kwamba the offer ambayo tumepokea leo kutoka kwa ukarimu wa watu wa Nyandarua kusaidia ndugu zao kule Wajir, Mandera na kule Turkana kokote ambako kuna njaa, mimi nitawasilisha that offer kwa ile kamati Mheshimiwa Rais ameunda ambayo inashughulikia mambo haya ya ukame, ikiwa chaired na PS Kibichu, ya kwamba we consider your offer ili tuweze kuchukua viazi hivi tupeleke kule kuna njaa. I think we need to come up with a revolutionary strategies to make sure that farmers don't become beggars. Throw year out low pricing, unpredictable pricing, unaffordable inputs. We need to really rethink the farmer and be able to revolutionize agriculture in this country. Makĩria ma andũ 10 nĩ moragĩtwo kaunti-inĩ ya Garissa na kwa ihinda rĩa mĩeri 2 mĩhĩtũku. Gũkũ atongoria makĩũria thirikari gũteng'eria ũthuthuria wa ikuũ icio. Mũthenya wa ira nĩ kũrarutirwo mĩĩrĩ 8 rũĩ-inĩ rũnene rwa Tana kũrĩa hau gabere mararutĩte mĩĩrĩ 6. These bodies, according to the police records, they are bodies that were found dead. The bodies that are found dead, abandoned, and possibly the communities around those areas informed the police system that they have seen a body somewhere. When the police went and got these bodies, most of them, according to the police, were found drowned within the banks of River Tana. 8 of the 11
are from Madogo police station, which is in Tana County. Their hands tied and thrown to the rivers. So which means this killings is taking place somewhere else. These people are being thrown into Tana River, maybe from upstream, along the upstream level. That is Nĩ thengio mwĩroreri wa Nice TV nĩ ũndũ ũgũthiĩte na mbere gũkorwo ũnyitanĩire ithuĩ metha-inĩ itũ ya mohoro. Tũkwamba gũkorwo tũgĩkunda gĩkombe kĩa maĩ na rĩ tũkorwo twakĩrĩha mbiru. Nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria ihinda rĩtarĩ kũraya. Mugithi edition gũkũ kwa Nice TV mũciĩ wa gĩkeno. Nikurehera niĩ Wairimu wa Gatwire with my one and only DJ Frankie. Ngĩkũhera mũtukanio wa nyĩmbo mwaki cia hau gabere ona ningĩ cia kĩrĩu. Kuma wathiĩ Sony ĩgĩcani gĩtigage ũngĩharĩria. Thutha ũcio ndĩcokagia mwaro kwĩ Wairimu wa Gatwire harĩa ndĩkũrehagĩra one man guitar ũrĩa rĩkũringithagĩria nyĩmbo gĩ-proper. Jona tũbirwo thiĩ nebe kũnjĩria ndwaro mwega na wamenya horo iberire. Oye ikorera mami ikorera aya ikorera mami ikorera. Nyitanagĩra na ithuĩ o mũthĩ wa wakana kuma thaa 9:30 cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Tũtigĩcemanie kuo. Nĩ thengio o rĩngĩ ngakũnyita ũgeni o rĩngĩ metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ ũndũ ũgũthiĩte na mbere gũkorwo ũnyitanĩire ithuĩ tũkwambĩte gũkunda gĩkombe kĩa maĩ na rĩu tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere gũkorwo tũgĩkũrehera mohoro o ta ũrĩa marathiĩ na mbere gũkorwo magĩtũkinya. Ririkana nĩ ngũkoretwo ngĩkwĩra no waranĩrie ithuĩ kũgerera nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ũgĩthiĩ harĩa Facebook twĩ Facebook live nĩyo Nice TV Kenya mũciĩ wa gĩkeno, kana ũthiĩ kũrĩa mwena ũrĩa wa YouTube o like no subscribe nĩyo Nice TV Kenya, mwena wa IG kana nĩyo Instagram Nice TV Kenya, kana uthi kũrĩa mwena ũrĩa wa WhatsApp nĩ ũndũ wa mbeũ njĩthĩ 0728788660. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũthenya wa ira mũtongoria wa bũrũri wa Estonia Kaljulaid nĩ aracereire ofici cia athaitĩri a mĩtitũ KFS gũkũ bũrũri-inĩ na gũkorwo akĩheana mũkana wa ũrĩa tũngĩthaitĩra mĩtitũ itũ. Kasti aranyitirwo ũgeni nĩ CS kana nĩ CS wa marĩa matũrigicĩirie Kĩrĩako Tobiko na mũno na CS Monica Juma. Extensively farming its lands. Population was even smaller than today, but the agriculture produced, of course, was much less, intensely and productively farmed. And Estonia didn't have that much of a forest coverage. But with agriculture getting more effective and efficient, we've been able to reforest our country. We are very lucky. We don't realize how lucky we are. Because we have a saying in Estonia that I have plenty of something, I have as much as water. In Estonia we have many people who own land, not only state, but the private forest owners, who want their children, their grandchildren, also to be able to have a nice forest, but also to manage this forest, also to make a living from this forest.
Nĩ thengio ho rĩngĩ reke twambe tũkorwo tũgĩthiĩ wega iharo-inĩ tũmenye ũrĩa njamba nini cikoretwo cikĩbarita. Na rĩu tũgĩthiĩ iharo-inĩ nĩ atĩ imwana cia Robert Matano Tusker FC nĩ ikorirwo igĩcemania na timu ya bũrũri wa Djibouti Altasora mũthenya wa ira thĩinĩ wa mambĩrĩria ma CFA AF Champions League kĩharo-inĩ kĩa El Hassan. Maumirire na draw ya bao 1-1 Tusker makĩhũrĩrwo nĩ Ibrahim Joshua nake Alain Tolel akĩigananĩria timu ya Altasora. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uzima na kunifanikisha kufanya kitu ambacho nilikuwa nataka nifanye, nilikuwa na hamu nacho kufanya katika timu yangu mpya, na Mwenyezi Mungu kanijalia nimefanikiwa kufanya. Kwa hiyo nafurahi sana, kwa naomba Mungu aendelee kuzidisha, yani niendelee kufanya vizuri zaidi katika timu yangu hii. Kidogo mechi iko tafu kutokana na situation iliyokuwepo, lakini umoja na ushirikiano umetupa kitu ambacho tumepata leo. Ingawa tulikuwa tunahitaji matokeo ya pointi 3, lakini Mwenyezi Mungu ndo anajipanga kila kitu. Kwa hiyo tutupa hichi tulikuwa tunastahili kukipata na tumekipata. Ili tunajipanga zaidi nyumbani tutapata matokeo mazuri. Nyumbani itakuwa ni do or die. Hakuna kingine. Tumekuja kwao tumepata draw, lakini nyumbani lazima tuoneshe kwamba tuko nyumbani kweli. Kwa hiyo lazima tushinde. Muthaki wa Dafla Sako wa kuma bũrũri wa Senegal na ũrĩa wanathakĩra timu ya West Ham nĩ augĩte ena mwĩhoko timu ya Altasora nĩ gũkorwo ĩkĩhotana na kũgĩa maumĩrĩra mega macemania na ligi ya kerĩ ya Tusker FC. Game for both of teams because we see how time is here and the pitch too is not easy, but I think the draw is the good things for the two teams for today. It's a good team. They have good players. The number 16, I think, the number 4 is a very good player who put us work hard on the midfield. But I think the next game is going to be very, very interesting game. I'm not ready. This is my I think a second training, and I just have here 3 days, and I think I'm going to build up before next game to be. I hope we're going to win this game, and we're going to go for Egypt to play the next game. No, I come here because of President and Alex Song. They have very good project for the future for African football, and I think this way have to be most important. And I hope all of players who play in Europe before they go China or somewhere, they're going to come play Africa. And I just starting with Alex and another players, and I hope so. Another friend and brothers gonna see this and come next time here. No, for league, and after this we can see. This is my first year for African football, and I see it's very hard with the pitch. Synthetic pitch is very hard. I play a high level 12 years, and I think this is gonna be next Jafra Sako, and I hope so. My teammate gonna help me to build to score more goals. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ aciari a atubĩri gũkũ bũrũri-inĩ nĩ morĩtie thirikari ĩingĩrĩre wagi wa ũiguano gatagatĩ ka atubĩri na rũhonge rwa KSF. As a result of these wrangles, the KSF officials have been suspended by FINA, and any further delay on elections will lead to a total ban which will ultimately affect Kenya swimmers. Conclusion. We as members, stakeholders and coaches of swimming thereafter demand that 1.
the IMC be disbanded forthwith to pave way for elections. 2, the orders in court preventing elections be lifted as a matter of public concern to allow elections to proceed. Actually, all swimming officials in Kenya have been suspended by FINA. That means they cannot attend any FINA event as referees or judges. Yes, and as you know, we have quite eligible FINA officials who actually even sit in FINA. They are appointed by FINA. They are called to all these events that happen internationally, FINA. Like now, the last event, they could not attend because they have been suspended. And in the event that we actually select a team to go outside of the country, they can only carry coaches and the swimmers without the officials. That means we don't even have a head of delegate. We don't have anyone who, in the event that an incident happens in the Kenya team, we don't have anyone who can put in a case for us because we don't have. I mean, you all know how officials are important when you have a Kenyan team out there. So that also is one of the things. Now, the other thing is that we know that it's going to be happening soon. We don't know when because we are not able to get any communication from FINA because that is the Secretariat of the IMC has actually, that is one of the biggest issues that we've had in terms of communication. There is no communication that comes in from the IMC to the stakeholders. Nĩ thengio o rĩngĩ na ngagĩkorwo ngĩmenyithio wega ta wega atĩ timu ya Liverpool nĩ yakorwo ĩkĩhũra United Leeds kana Leeds United kũrĩa Mohamed Salah thĩinĩ wa ndagĩka ya 20 akorwo akĩringa bao ĩmwe na rĩu ndagĩkorwo ngĩmenyithio nĩ director wakwa already mathiĩte half time. Na mbere ya tũhurũke kana mbere ya tũrĩkĩtie mohoro ndĩ akĩona mũndũ gwĩtwo John Kimani arakĩnjĩra following good work, mũndũ gwĩtwo Eric M arakĩnjĩra my news anchor. Aya ndio marakĩkorwo makĩhũrwo hwaĩ nĩ andũ akĩrĩa nĩ andũ a Norwich marakorwo makĩhũrwo nĩ Chelsea. Mũndũ gwĩtwo Eric M, mũndũ gwĩtwo Joseph Delto arakĩnjĩra ekuo mũno na arakĩnjĩra good job. Started to akijira cool. Daniel Jau akijira Tunda from Kasarani. Wagoi Kimemu akijira good work. Thank you very much. Mudogo to THIINII akijira ni kabisa. Riu hau niho ngukorwo ngikira gaturumo ka mohoro maitu mathe ndukariganirwo ati twarikia mohoro tukoragwo tugithie kuringithia kigoco. Riu ngwihoka ni wikirite twaraba ni tondu ngwiraga guku ni mucii wa gikeno nakio ngwiraga kigoco ni irio cia Ngai. Koguo wiharirie amutimu ya kigoco nirona makiharirie. Mundu gwitwo Ken wa Nancy mena bandi yake meharirie wega. Niĩ ngetwo njũguo Wanjiku thiĩ na wega tigo na wega citigagira tucemanie muthenya wa rũciũ gũkũ kwa Nice TV Kenya mucii wa gikeno.